哎呀，来，我提一杯，我们终于找到投资人了，我们也算是创业者了。哎呀，高兴！我也终于又离我的伯克利梦近了一步。你现在不就在伯克利吗？我说的是伯克利音乐学院，在波士顿。你还要去学音乐啊，攒够钱了就去，但是学这个我得自费。还有，到了这儿才知道学艺术是多么的贵啊！我也算是围魏救赵了。所以，在你的未来计划里，根本没有我，是吗？哎，我突然想到，哦，那个事情，我不说你都忘了吧？啊，别晚了。你干嘛呀，小崔？为什么在我朋友面前提这么尴尬的问题？可是你，这是我最关心的问题，我为什么不能问？哎，bro，how old are you？你还要继续读音乐？你现在不是应该考虑结婚生子的事情吗？你好不容易有了工作，现在又有了保险，你能不能现实一点吧？我想去读音乐，小崔，你知道我很喜欢音乐。哪有伯克利毕业继续就读音乐的呀 ？Art can't make money。所以这专业这么枯燥，我坚持这么多年就是为了挣点钱，把它当桥墩子去实现我心中真正的梦想。所以我也是那个桥墩子、垫脚石。你真正的目标是谁呀？欧阳子夏，等有了实力，就计划和他的未来，对吗？小崔，你在说什么？你提到子夏干什么？是，子夏是所有理工科男的女神，但这跟我们有什么关系？我在跟你说我想学音乐的事儿。欧阳子夏不就是你的音乐世界吗？你现在追不到，你就拿我先垫着，等你追到了，你就把我踹了，不就是这样吗？我喜欢子夏是那种喜欢偶像明星，这种醋你也吃吗？不，这你干嘛要跟他比呢？你完全比不上他，但我仍然很珍惜你啊。你怎么变成这样了，小崔？你原来很温柔的。You are bullshit. It's ridiculous. 海潮，你怎么来了？等很久了吗？我今天下课有点晚。啊，还好。来，进来坐吧。哎呦，哎呀，你怎么毛毛糙糙的，还跟以前一样？既然来这儿了，就不能再毛糙了，要认认真真的读书。知道了，你放心吧。我不仅要读完书，我还要拿第1名，我还要当助教，把我的奖学金全都拿下来。所以我必须要住在教授的车库里面，好好跟他们练英文。来，进来吧。你随便坐。啊，我今天来找你是，这些都是我总结的，你看看我总结对吗？其实我觉得硅谷的半导体历史也挺无聊的，反正就是一小撮人在那斗来斗去。一开始呢是一个大神带着8个徒弟，然后这8个徒弟最后都背叛师门了。现在这8个徒弟跟硅谷几乎所有的著名半导体企业都有联系。反正就是一段神仙打架的故事。我说对吗？很对。你是看了多少书才总结出来的？啊，就这些，平时没事我就看这些。你看得懂吗？看不懂，看字典呗。你看完这些书，
是想干什么？我当然要多学习啊，省得以后你们聊天说话我都插不上话。这些书我要这么看2年，到时候我就是个专业人士了。等你们的产品成熟之后，我一毕业就去给你当销售。给你。什么呀？啊，你不用给我钱，我知道你们也缺钱，你不用现在给我。给我们的投资款马上就到了，真的没关系。不用，真的不，真的没关系。不能要。哎呀，你拿着。哎，你这个煤气热水器不太安全。如果万一要是漏气了的话，会中毒的。应该不会漏的吧？不行，我去 Home Depot 给你买一个情报器，然后再在你的墙上打个孔，这样就安全了。哎呦，子夏，你怎么一直不在家呢？一直没人接电话，我们都快急死了。你赶紧的，你听见了给我们回电话。喂，女儿，那个，你爸爸不让我给你打电话，但是妈妈实在是撑不住了。银行不是说了吗？只要把利息还上了就可以放贷。哎，现在银行反悔了，说大环境不好，银行警示了，不可放贷了。这样的话，我们家又欠了地下钱庄的钱，又欠了私人高利贷，所以就……喂，欧阳小姐，听说你在美国读书啊？拿着我们的钱，你良心过意得去吗？我要求也不高啊，只要把钱给我们就成。那个，我女儿美国账户上真的没有钱，真的没有钱的啊！那个，女儿，你要多少？不多，5万。等着吧。但是我告诉你，你们要敢做任何伤害我父母的事情，你们1分钱也拿不到。你放心，只要把钱给我们，我保证你家人安全。现在大家都难，我也希望你父亲能盘活，这样我们能捞得更大。好的，通知他们，周5签字，完成打款。好的。周先生，哇哦，好久不见！好久不见！哎，你爸爸怎么样了？还好啦，就是酒喝太多了，不听医生的话。But what do you do？ 还能喝酒，就证明他身体健康啊。Yeah 来坐，Brian。对了，我听说你要投资黎东升、张海潮他们的团队。是的，我看好他们。我怎么觉得你看好的是张海潮，而不是张海潮、黎东升呢？张海潮嘛，的确是出类拔萃。这黎东升也是个人物，绝对有想象力。但是想象力并不代表他能管理好企业。他的员工被人挖走了，他还不知道。哎呀，现在这个地方底下这么多人，确实有点小。等咱们成了，每个人的办公室都得比这个大。哦，一张桌子，不要小瞧这张桌子啊！按道理，这是我们苍穹的第1样资产。就这2手货还得30美金呢。哎，我们的钱什么时候到啊？合同上是下个星期5前。那可以抓紧面试一下员工了。这高健什么情况还不来？他这个人向来就不靠谱，艺术家脾气。艺术家跟他有什么关系？你说会不会是他和小翠分手了，心情不太好？那他也活该，人家小翠多好啊！喂，到哪儿了？快点啊！什么？你要退出？
要批快饭啊？小崔，我俩就和好吧。起开！你是缺免费的厨娘呢，还是保姆啊？我压根儿也没有这个意思呀。你什么意思啊？我知道，我就是个备胎。我就你一个女朋友，何来备胎一说？哎，你要坐这个位子，就要先点50美金东西。不知道我这儿怎么还涨价了？像你这种脏东西啊，就该清理掉。跟变了个人似的。他是不是更年期提前了？你什么意思啊？你情感受挫，你不能说不干就不干了吧？我没法跟你们一块儿创业了，我要去 Brian 的公司了。你说，你再说一遍。我要去 Brian 的公司了，正好请你们吃个饭，就算是给你们道歉了啊。哎，有没有便宜点套餐啊？不是高健，怎么这么突然啊？发生什么了？他们给的实在太多了，是我原来工资的3倍。我就是一个受不了诱惑的人。我知道，你用高薪把高健挖走了，但像高健这类型的人，在硅谷多得很啊。我很清楚稀缺的是张海潮，但我能够把高健挖过来，证明黎东升有很大的管理问题。而没有管理能力的人，怎么能做好 CEO？ 怎么能留住张海潮这样的人 ？I mean， 黎东升 he's like a big baby， 你给他一把宝剑，他都不知道是什么。我说 Brian， 你很会挑事啊。No， just answer one question。如果是我和张海潮的团队，上市的几率是多少？如果是黎东升、张海潮，又是多少？而如果我继续给他们添堵，继续挖人，他们赢，有可能吗？考虑一下吧，周先生。那如果我在考虑的过程有其他的投资者抢先在我前面，那怎么办？我相信以您的能力，绝对能够拖延他们。三头也就那几个投资人。也说实话，您是我拜访的最后一位 ，But I'm very fair。每一位投资人都有1周的时间考虑，因为我相信，我只需要1周，就能说服张海潮来 TF， 而我相信，我能够搭建一支所有投资人都向往的团队。怎么样？也挺有想象力的吧？你心动了 ？I can see it。而张海潮也一定会心动。海潮，我不像你们，这是我最好的机会，我要是不把握住，以后没人再给我这么多钱了。有了更好的选择，立马把原来给踢了，无耻小人！哎，别介意，别介意啊，更年期。你最好再考虑一下。不考虑了，这工资，我干几年日后改行干什么都行，我甚至都可以去伯克利读音乐。哎，说到底我也是个普通人，凡人。凡人歌听过吧？道义放两旁，利字摆中间。喂，哎，周先生。好，我和海潮马上过来。好，再见。哎，你们来了，周先生，车先生，长话短说，第一，你们的项目投委会否决了。虽然我是投委会的主席，但是我也得按照他们的章程来办事。这第二，否决的原因是因为你们的项目跟 Brian Wong 相同，而且他的资金所有的一切都比你们强。周先生，我已经帮你们争取过了，只要你们在短时间里面能找到不低于100万美金，那我们公司马上跟投300万美金。
您是说天使轮，我们能有400万美元？稀释相同的股份，我会让你们都拥有100万美金。两位，这可是我再三考虑的结果。毕竟你们对战的是 Brian Moore， 多点基金，安全系数比较高。要不然3天2夜，员工老是让人挖走，那不是好事啊。我会特别注意。卢生，作为 CEO， 这次你必须彰显你非凡融资能力。这个融资对一家公司来说是非常重要，更何况你现在拥有了整个硅谷的非常看好的 CTO 张海潮。海潮啊，这也算是我们公司给你一点保障。如果两位觉得这个方案没问题的话，尽快找我秘书，立刻签约。不好意思，我要忙去了。董事长，别介意啊，刚刚周先生只不过是……我建议什么呀？我拥有全硅谷最好的 CTO， 我只有高兴的份儿。其实我们创业的道路还很漫长，也还有很多的艰辛，所以这点自信我们还是要有的，对不对？然后这点考验也一定是会过去的。你给我点时间，我证明给你看。对了，这才是我认识的李宗盛。其实今天也不全是坏消息，你看周先生还答应在我们的股权基础之上多给我们100万美金，这对于我的研发来说是绝对好消息。Sorry for this enjoyment. Right there. Hey, Mr. Stan. Can you give me 5 minutes? This is a very interesting project. Just 5 minutes, okay? Hello, sir. No, I'm not interested. Okay. Mr. Maria. Well. Excuse me, sir. If you keep on bothering our guests, we will have to escort you out. Well, I'm just here to say please, hello. sir, do not bother our guests. Thank you so much. Thank you very much. Okay. Please. Okay. My apologies. 其实李东升是个很有魅力的人，他拿不拿投资不是他的问题，是三头的这帮风投对中国人创业始终有偏见。是啊，老师上课的时候说过，他们觉得中国人没有契约精神，毕竟是风险投资嘛，输了就是输了。不过的确也有中国的创业者拿了投资人的钱去挥霍的。哪都有这样的人，白人圈子里也不少。这永远有那个害人的马，害群之马啊，这是害群之马，我记得了。其实我自己最近也碰到同类的问题，所以我想找个融资顾问。如果说投资人和创业者之间的结合好比结婚，那融资顾问就好比媒人。只是被人领着吃相亲的感觉不太好受，而且对象往往是那些唐人街不太入流的土豪。当然，除非如果媒人是像你那么优雅漂亮的女孩，那就不一样。哎，我记得你说过，唐人街的那些有钱人，什么做马桶的、做酥饼的、卖方便面的，都在投高科技啊。是啊，我不都介绍给你了吗？其实子夏，你就是个很好的融资顾问。我觉得你很有能力去帮有需要的人牵线，而且融资顾问的提成也不少。当然你可能看不上，但我觉得对你的学业是有帮助的。谢谢 Brian。你别忘了，李东升也算是你的竞争对手，你就这么不避讳呢？我从来没有把他当过竞争对手。He's a friend。你的朋友，也是我的朋友。你个福建人包饺子手艺不错嘛？
那是，你当我北京这么多年是白待了呀？你要是喜欢吃的话，以后我经常做给你吃。你这手艺，脚寸也不唱了。小舅现在也不来了，高健也不下楼了，没脸见你。韩导，你说 TF 要是花3倍的工资挖你的话，你会去吗？你觉得呢？会去。当然不会了，想什么呢？我去开门。你好，你找谁？ I'm looking for Han. 哦，韩子，找你的。Come in, please. Hi, Miranda. Hi. This is Miranda, my partner from the lab. Oh, Zhang Haichao, my friend. Hi. Hi, very nice to meet you. We have some dumplings. You want to join us? No, it's okay. Thank you. 那你们聊。 Sorry, I'm just dropping off your student card you left in the lab. Because I remember you have a meeting tomorrow morning, right? And I thought just in case you might get delayed by the traffic, so I can just drop by. Didn't know you got home so late though. It's been 5 hours since you left the lab. Yeah, sorry to let you wait. No, it's okay. I fell asleep in the car. But when I woke up, I saw your car's already back. Oh, yes. You want to eat some dumplings with us? No, it's okay. I have to drive for an hour to go home, so it's a bit late. Okay. Probably have to go. Oh, all right. I'll walk you to the car. It's not safe here. Okay. This area is. I'm truly sorry about today. Oh, no, like, I wanted to do this for you. I wanted to wait for you. Miranda, I've told you I'm, married. Yeah, of course. Oh, I was just curious, where you live and who your roommates are. Fine. If there is a better option, would you choose it? I can't give up my vow just because of a better option. It's not moral. Of course. Thank you for walking with me. That's my car. Oh my God. 我的天哪 I'm calling the cop. No, it's okay. I can call the cop. Must be them. It happens a lot around this area. Oh, it's okay. I can still drive it. You sure? You are gonna drive this? Yeah. Don't worry, I'm from Texas. We love driving without a window. Seriously? Yeah, It's don't worry. not safe. It's okay. I can manage it. I'm truly sorry. It's all because of me, and you shouldn't have come it's okay. Are you sure? Yeah. Don't worry. I'll see you tomorrow.韩子，5点到10点半，你去哪儿了？ Any progress? Nope. Still the same words, huh? Yeah. Well, keep trying. Well, Brian, I just think you really underestimated him. Han is a very loyal person. I don't think you can get him to betray them like that. We need an offer that's beautiful, but also a headhunter who digs hard enough. That's the game plan based on the information you gave us. Work hard.
Oh, thank you. 爸爸都已经病成这样了，你怎么一个字儿都没跟我提啊？哎，2次病危都过去了，现在还挺稳定的。我呢，买了一辆2手车，我老婆每周带他们去长沙做一次偷袭，没事的。从你们家到长沙来回要6个小时，爸爸吃得消吗？我一般都让他在长沙住1个晚上。我的那些亲戚啊，都特别愿意招呼他，毕竟他有一个清华的儿子，现在还是伯克利的儿子。每年逢年过节呢，我也会贴补他们一些，就是希望他们的胃口不要越来越大。我去把我账上的钱都给你取出来，你先用着。哎，不要，千万不要！我就是怕你这样，所以一直不敢告诉你。你要是真的把我当哥的话，你必须得拿着。你马上就要有女朋友了，谈恋爱特别的花钱，特别是在刚刚恋爱的时候，你就不要想着我了。这你更不用担心了，林夕现在比我有钱。你终于承认了，你也太不够意思了，也不让他到家里吃顿饭。他正准备考试呢，你也知道他基础差，考个试跟要了他的命似的，我让他安心考完再过来找我们玩。我给你拿钱去。哎，不要拿钱了，先吃饭。Forgot your coffee. Thank you. Welcome. That's some hope there. Well, as long as you're happy. You really like this Han guy, don't you? Let me guess. Is it because he's from your hometown? I mean, I know you were adopted at 4, but I'm pretty sure you have some pretty fond memories of Hunan. No, it's not about Hunan. You know, we've been working together in the same lab, and Han's great. And there's no any architectural problems he can't solve. I can understand. He's a very talented individual. Yeah, but it's more than that. Oh? Because family is always a thing for me. Right. And he's that kind of type. He would do anything to save his family, to save his dad. Now his dad is really sick, and I know he's been working every day very hard and also took some casual jobs during the nighttime. And I think it would be great to be his wife and to be his family. Ooh, okay. Okay, I think I get the understanding of this. So basically it's Chinese men are responsible and hardworking, and American men are just selfish bastards. Ryan, you know that's not what I mean. You know, I always thought American women were just a little bit stubborn. What do you mean by that? Anyone in particular? Nah, just a thought. You know, Miranda, have I ever told you that I think you're a very talented career woman? Thank you. Word of advice? Don't make love your priority. And yet someone's been taking advantage of that. To be fair, only when there is a desire can one take advantage of it. But then again, who doesn't have desire? Right? Don't stay up too late. Hello. Espresso double, please. 昨晚得睡多晚啊？喝这么多咖啡？给你点的。眼睛这么红，昨天晚上该不会是为了融资的事一宿没睡吧？你突然这么关心我，我记得你昨天晚上在揉素的，还对我爱答不理呢。你不也跟别人相谈甚欢吗？你没聊啊？你还跟人举案齐眉呢，我都看见了，真是。李东升，咱俩以后能好好说话吗？看在认识了这么多年的份上。不对啊，我这样有点受宠若惊。你看，又是咖啡啊，又是好好说话，怎么了？什么意思？还不是你以前太不靠谱了，最近能好一些，算是有些章法吧。你都说认识这么多年了，这算是你第一次认可我的做法，对吧？
那你想不想听听我跟你融资身上的一些建议呢？你给我建议 ？Thank you。您说说，我好好听听。多谢您请的咖啡，这边走。什么情况啊？弄得有点慌啊！来，请坐。您这平常跟我说句话都费劲，这突然给我建议，硅谷真是我的福地，这要醒了下我看。啊？什么呀？哎，你看我记性好不好啊？我记得你以前跟我说过，你说创业是一个系统，是吧？但我脑子里就没这个系统，是您说的吗？你都不看看吗？昨晚上我也弄了一份。看来我们想到一块儿去了。怎么样？需不需要我来给你当融资顾问？你跟唐人街那帮人熟吗？不是你说的吗 ？Stanford 的 MBA 跟谁都熟。你怎么了？你要有事求我你就说，多难事我给你办。你这样，我有点接不住啊。怎么了？我能有什么事求你啊？我不过是昨天晚上看你在那儿跟那些投资人一个一个陪笑脸陪酒，于心不忍。所以回去我想了想，要不我帮帮你吧。现在这么看来，你是不需要我的帮助吗？需要啊，太需要了。你想想啊，咱俩往唐人街那么一走，你站我旁边，别人没想，哎呀，李宗盛什么背景，什么情况啊？背景太厚了。行了，你别来这套了。我给你列了个名单，排名第一的这个人我见过，我们可以一起去把把脉。哪家投资公司？不是投资公司的，是卖马桶的，祖籍佛山，家族企业。我听唐人街商会会长说，他们吴家算是在美国发达比较早的一批，算是马桶大王吧。哦，就是卖马桶的，想投资科技产业是吧？据说是想挤进精英阶层。May I help you? We are looking for 吴晓，他在吗？ There's someone looking for you. There's someone looking for you. 哦，哎，子夏，好久不见，你还是那么漂亮。好久不见。哎，这位是？这是我的好朋友黎东升，吴晓。哦 ，Nice to meet you. Nice to meet you too. 这里虽然是仓库，也是办公室，虽是陋室，但往来500丁。务实好啊。哎，我这生意啊，看起来是刚需，可谁家10天换马桶啊？我爷爷到这里打天下，我爸把业务拓展到整个北美，到了我这一代啊，只守城是不行的。我也想做点自己的事情，我看好高科技产业，也在找合作伙伴。但是现在互联网生意赚钱更快，为什么想投芯片？我是 Stanford 毕业的，和子夏一样。你是学什么专业的？我本科学的是半导体，研究生念的是金融，都是一知半解，跟你们这些专家比不上。不会，总是觉得芯片生意体面一点。刚好子夏跟我介绍了这个项目，这100万我投了。Hey guys, watch out! Okay, boss, no problem. 您需要尽调吗？不用，我知道周先生会跟投，这是最好的背书。子夏，还是那么忙。没办法，工作嘛。谢谢你介绍那么好的项目，李总，我们按照江湖规矩，好好谢谢子夏。当然了，合作愉快，合作愉快。没想到啊，咱们俩默契度这么高。这也算是我俩第一次正式合作吧。是不是得庆祝一下？叫张海涛、黄灵溪喝酒。Thanks。哇，在这吃会不会太奢侈了？哎呀，钱都拉倒了，吃吧。100万元，这么快就答应了，我怎么觉得心里有点就不踏实？
子夏拉来的钱啊，有什么不踏实的？没问题。这会不会太快了点？哎，天使投资就这样，在华尔街有一个5分钟定律，成不成5分钟的事儿。会不会只是说说？什么说说呀？协议都拟好了，您把字一签，从此以后荣华富贵。子夏，就是靠谱的代名词。你可别揶揄我了，主要是他们对彼此的利益诉求正好契合，我也就是顺水推舟的事。你一看就是特别让人信任。背着呢。我这就算是顺手帮忙，这次呢也算是我在读 MBA 过程中的一次实践。对了，我最近正在申请红木资本的实习，希望你们的投资可以成功，那么也就代表我作为融资顾问的第一个案例成功。那是一定的，我敢打赌。提前祝贺，恭喜恭喜恭喜恭喜！喂，妈。怎么样，顺利吗？就像在沙漠里面7天7夜才找到水的人一样。没见过大家前头都这样，正常。那接下来的路是不是更好走了？接下来无非就看对方能妥协多少，我能妥协多少。现在我有让他妥协的筹码，接下来就得加大筹码。Hope I'm not late. No, I got your favorite. Oh, thank you. Where's the auto insurance agent? Sorry, it will be just only you and me. Oh, but aren't we supposed to meet for the A witness statement? witness statement? Yeah. You're so cute. Well, insurance company would have just called you for what they need. Why would they trouble have coffee with you? Oh. Sit. So I don't get it. You got something to tell me? Well, I'll get my PhD degree earlier than you, so I needed to look for a job. That went really well, because I got an offer. Wow. From TF. It's an architecture position for navigation chips. Well, good for you. Congratulations. I don't want to be your competitor. Well, I don't think it's up to you and me, right? It could if you joined Brian. You know I can't do that. I believe you will, because I know you value duty and friendship. Yeah, I do value friendship, so how can I turn my back on my best friend? You mean there's nothing between us? Miranda, you've been so nice to me since I came here. I wouldn't have learned how to use an emulator without your help. And if you didn't take me to those fancy restaurants, I would have been eating chili sauce on the bread every day. So, actually, your chili sauce, they're so special to me. And I remember you bought those red jalapenos from the market and minced them with garlic, and they just became this traditional Huna spicy sauce. You know, I came from Huna when I was little, so this taste from home really worth everything. Don't mention it. I wanted to do that for you because we are close. If we were that close, why didn't you tell me about your father? How did you know about my father?
Of course I know, because I really care about you. And I know you've been working overtime in the restaurant every day after school. And my boss, Brian, knows it too. But all we want is just to help you. But for what? Help how? I suppose no matter what he would do for me, I have to work for him to return the favor, right? No, we just want to help you so you can really just focus on your research. Besides, Brian knows you've been working illegally, and his lawyer suggested that to use that against you, but he didn't. Instead, he just willing to help you with respect and sincerity. I just don't think there is a scheme. Here, why don't you have a look what he's done for you? It's in Thai. The English version is on the next page.